ICAN is a unique organization. We have a very flat partnership structure with independent women-led organizations across the Middle East, North Africa, and expanding Asia and West Africa. The work that ICAN does is, on the one hand, support women's activism for peace, rights, countering extremism, but at the same time bringing and elevating the voices of women into the international policy sphere. Who does the work? It's women on the ground who are doing the work. They're very innovative in terms of how they respond and how they respond in a way that is culturally appropriate yet transformative. The Challenge Fund supported an array of projects that work to address and prevent violence against women, to promote the concept of peace, and to put forth counter-narratives to extremist ideologies. All throughout this process, they have been involved as partners, not as grantees, but as partners, full partners, in designing how the process would work. The purpose of this initiative was to address the issue of violent extremism through positive transformation and engagement of vulnerable extremist youth, build the capacity of mothers, women, while strengthening and engaging Tolana. Tolana is basically Peyman's Mothers and Youth Peace Group. We also train them in dialogue, community mediation, community peace building, and talk to them about the early signs of violent extremism in their sons and in their male relatives. Chikam community chikam mungari ki kar ko ya chikam judshi vidi no us mungta khapatara chente hapasan disatawai deshatgardi satawai da. One of the major outcome as we look into it is the acceptance of youth and women. The communities also realized that yes, what these youth and women are saying and what they are doing, probably this has to be accepted. In our area, people were scared to discuss the issue of violent extremism openly. And once the community start talking about the issue, we believe that they can find the solution. والهدف من هذا المشروع هو نشر السلام من خلاله نبذ العنف وتعزيز دور الشابات والشباب في عملية السلام داخل المجتمع، حيث قمنا بعمل ورشة تدريبية للكادر التدريسي مدة 3 أيام، وورشتين تدريبيين لأولياء الأمور مدة 2 يومين لكل ورشة، وورشتين تدريبيين للطالبات 3 أيام ب3 أيام. خلال مشاركتنا بهذه الدورة وقعت علينا مسؤولية أنه خلق جو التعايش السلمي بين جميع القوميات والتماسك الاجتماعي وزرع روح المحبة ورفع المستوى العلمي للطالبات. الجندر كنت ما أعرف يعني شيء اسمه جندر، بس ميزنا الجندر وحقوق المرأة وحقوق الإنسان. يعني أخذنا أيضا نشاطات عن العنف، درسنا العنف بها والنزاعات وحل المشاكل. هذه المفاهيم جميعها تساعد في منع التطرف، لأن التطرف يفتقد إلى هذه المفاهيم، فمن تسلح أو ترسخت هذه المفاهيم في أذهانه فطبعا يبتعد عن التطرف، لأن التطرف وهذه المفاهيم الإنسانية شيئان لا يلتقيان في نقطة واحدة. The Women in Action project aims to activate women's role in building peace in Syria. The project will do so by engaging women leaders to launch community initiatives and support women-led initiatives to become institutionalized and thus reach a broader impact. لأنه نحن سيدات يشتغلوا على الأرض هونيك واللي كان عندهم العمل الأكبر بإنه يشتغلوا ضمن المبادرة هن سيدات تم اختيارنا لكتابة المبادرة. أنا ما كنت أعرف من حسب معلوماتي اللي أنا بعرفها، بس هلأ صار بدنا نعرف نكتب مبادرة بشكل استراتيجي أكثر.
نلتقى ونحكي ونتعرف على بعض أكثر ثقافياً وحضارياً، ونركز بالدين بالأشياء اللي بتجمعنا. أو أبطالي حيكونوا نساء مميزات. بنیاد آرمان شهر که بیشتر در زمینه مسائل حقوق بشری کار میکنه، ولی بخش تمرکز و توجه زیادی روی مسائل توانمندی زنها و ترویج و گسترش مشارکت سیاسی زنها داشتن که در این قسمت در این زمینه توسط فعالیت‌هایی که داشتن، برنامه‌هایی را اجرا کردن، نتایج خیلی ملموس مشخصی را ما شاهد بودیم. من شخصا فکر میکنم که آرمان شهر راستی یک خدمت بسیار بزرگ برای مردم افغانستان کرده و تمام شهروندایش کرده. تعهد را که آرمان شهر برای حضور در دراز مدت افغانستان داشته، یعنی که حالا زیادتر از 10 سال میشه که آرمان شهر در اینجا هسته و پشت کاری را که نشان داده و ترتیبی که انتشارات خود پایز هم به قسم ماهنامه، هم به قسم کتاب‌ها، هم به قسم دیگه مقالات پیگیری میکنه. یک خدمت بسیار بزرگ است برای اینکه ما در افغانستان شما میفهمید که انتشارات کتاب و روزنامه و جریده بسیار کم شده در این 30 سال و دسترسی مردم به این موضوعات بسیار مهم و حیاتی شهروندی بسیار کم است. از او خاطر بر من آرمان شهر هم بودنش و هم تولیداتی را که به جامعه عرضه میکنه بسیار اهمیت بسیار. We wanted to address the inherent, deep-rooted apathy to Western education in the community. In fact, that gave rise to this ideology that Western education is forbidden, and then consequently leading to violent extremism. And then the second one, we looked at a community which has suffered from the consequences of Boko Haram, where in fact almost everybody's child has been either indoctrinated or recruited into the ideology. Consequently, in fact, they suffered or they lost almost everything. The women and the orphans there living with very little or no self-esteem, and that they were not trusted, they were stigmatized, and even among themselves they lacked the trust to even relate with each other. We engage on a serious media campaign using the radio to in fact create awareness, and then so that greater agency will be created among men and women and their understanding enhanced, and then towards and then reverse the negative perception that actually Western education is forbidden to Western education is actually allowed and permissible by Islam. So therefore, we wanted to show the society that really there is compatibility between the Western education itself, Western concept of peace building with Islamic education. المرحلة الحالية أولا لا يوجد لدينا كثير من المهنيين المحترفين في مجال الصحافة، تنقصهم كثير من المهارات، تنقصهم كثير من المعلومات. التدريب هذا كان له تأثير كبير على الصحفيين بشهادتهم، حتى بردود الأفعال من أول يوم لما كان في مدربة عم تعطيهم عن الجندر يلي كانوا ما بيعرفوا قديش له أهمية. بالخطاب الإعلامي لما بيتكلموا عن الجندر، فكان الواقع متفاجئين، في منهم ما عندهم أي معلومة، في بيعرفوا شوي، لكن الآن بدأ استخدامه
الحقيقة بعتبره ناجح، لأنه هن الصحفيين نفسهم اللي دربتهم تلقوا دورات تدريبية سابقا عند منظمات أخرى قامت بتمويل عدة جهات حتى متخصصة بالصحافة، لكن قالوا أن الوركشوب هذا قال تواصل كان ناجح، وكانوا باستمرار لليوم لما بيكونوا عم يعملوا عمل بالواقع الميداني. واحدة من الصحفيات كانت الجارديان ترجمت لها تقرير من تقاريرها عن شيء عملته عن زوارة، هي من منطقة زوارة وتهريب وتجارة تهريب الهجرة غير الشرعية. فإذا أعتقد أن العمل كتير ناجح. Our project as Libya Women Forum was to capacity building for Libyan NGOs and activists, women activists in particular, and also awareness in that field, which is the religious discourse. And the reason why we picked this particular topic, first, it is part of a larger project of building the peace circles. Religion is a very important part of the Libyans. So when we dealt with this topic, we thought, we'll have the Islamic academic or scholars from important institutions in the Arab world with other religious persons or scholars from Libya, provided the perspective or a different interpretation or maybe more moderate interpretation of Islamic text, publishing all the papers which have been presented in the regional event are contained in this are in this booklet, because they are going to be used as a reference for the women when they go back in their localities or homes, and use it as a reference for women increased participation in peace building and social cohesion, also in countering extreme religious discourse. أنا حيدر مواليد 99 طالب مدرسة، فنزلت مالت السيد الفتوى وصعدت للجهاد. لا ننكر أن واجب الدفاع عن الوطن هو واجب وطني جدا ومهم. الكل لبى نداء المرجعية كواجب ديني، والكل لبى نداء الوطن كواجب وطني وشخصي، ولكن عندما شاهدنا كثير من هؤلاء الأطفال يقتل ويموت يعني بدون سبب، وأعمار صغيرة جدا يعني غير واعية، لا تدرك جيدا أمور القتال، هذا يعني بالتأكيد أمر غير صحي على البلد. من خلال منحة الصندوق مع ICAN والذي نفذ بعنوان معا من أجل السلام، عملنا في العراق وفي الجنوب خصوصا على الحد من ظاهرة العنف في مجتمعنا، من خلال معالجة مشكلة العنف ضد المرأة بما يسمى الفصلية والحد من ظاهرة تسليح الأطفال. ولقد اخترنا القيام بهذا العمل لأنه يعتبر من الموضوعات الحساسة جدا والتي تسبب عدم استقرار المجتمعات، ومن خلال عملنا هذا حاولنا أن ننشر قيم السلام والمحبة. أما النتائج التي حصلنا عليها من خلال هذا البرنامج هو توقيع اتفاقية مع كثير من شيوخ العشائر للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة، وخاصة بما يسمى الفصلية، وإعادة 150 طالباً من عمر 13 إلى 16 سنة إلى مدارسهم بعد أن تركوا المدرسة والتحقوا في الحرب ضد داعش. فاطمة البهادلي، جمعية الفردوس العراقية، البصرة. What we offer as ICAN to our partners through the Challenge Fund and also through other programs that we do is an element of trust. We recognize that these are women who've been working on these issues. They do it at grave risk to their own personal lives.
أستطيع أن أمثل مجتمعي أو أن أوصف مجتمعي بغياب هذه المبادرات بالغرفة المظلمة التي في أمس الحاجة إلى النور. It's not enough to be against something. The only way we can make the changes that are necessary is if we can articulate a positive vision of what it is that we stand for and what it is that we're working towards.